Jennifer Lopez, also J-Lo, and Jenny from the block, the hottest block there is, wherever she's there, forever and always will be. So now you guys, we get to see this two-story vanilla color mansion with those two jet skis out in front of it. Ahora podemos ver esta mansión color vainilla de 2 pisos con los 2 jet skis al frente de ella. Now the mansion used to belong to the Cuban singer, the Queen of Salsa. La mansión solía pertenecer a la cantante de Cuba, la reina de la salsa, Celia Cruz Azúcar. She also passed away in 2003 in the city of Miami, and her funeral was held here in Freedom Tower. Ella murió en el 2013 en la ciudad de Miami y su funeral fue atendido acá en la Torre de la Libertad. So now you guys, is this 3-story one mansion with that sphere on top, and actually that sphere is a very big jacuzzi that the mansion obtains. Pero podemos ver esta mansión blanca de 3 pisos con la esfera arriba, y esta esfera es un gran jacuzzi que la mansión obtiene. Now the mansion belongs to the Puerto Rican singer. La mansión le pertenece al puertorriqueño cantante.